Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Srityam. Naram Cheva Narottanam Naram Chaivanam. Devim Saraswatim Vyasam Devim Saraswatim Vyasam. Tato Jayamudiyayat Tato Nastabesi Iabhadresu Jayamudiyayat. Nityam Bhagavata Sevya Nityam Bhagavata Sevaya. Bhagavate Uttamasloke Bhakti Bhavati Naistiki. We will continue with the purport of 11.336, but first I will repeat the translation of the verse. Budeme pokračovat ve výkladu v tom verši 11.36, nejdřív jenom přečtu verš. Neither the mind nor the faculties of speech, sight, intelligence, the life air, or any of the senses are capable of penetrating that supreme truth any more than small sparks can affect the original fire from which they are generated. Not even the authoritative language of the Vedas can perfectly describe the supreme truth, since the Vedas themselves disclaim the possibility that the truth can be expressed by words. But through indirect reference, the Vedic sound serves as evidence of the supreme truth, since without the existence of that supreme truth, the various restrictions found in the Vedas would have no ultimate purpose. Překlad. Tuto nejvyšší pravdu nemůže proniknout mysl, řeč, zrak, inteligence, životní vzduch ani žádný ze smyslů. O nic víc než malé jiskry mohou ovlivnit oheň, ze kterého vzešli. Nejvyšší pravdu nedokáže dokonale popsat ani autoritativní jazyk véd, protože védy sami popírají možnost vyjádřit pravdu slovy. Védský zvuk však nepřímým odkazem slouží jako důkaz nejvyšší pravdy. Protože bez existence této nejvyšší pravdy by různá omezení nacházející se ve védách neměla konečný účel. We continue with the purport, 5th paragraph. Začneme s 5. odstavcem výkladu. Shinarda Muni has stated, Rishikena Rishikesha Sevanam Bhakti Uchate. Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 19, chapter 19, text 170. Our senses cannot approach the absolute truth by their own power, but when engaged in loving devotional service to satisfy the Lord of the senses, our limited senses must become connected with the Lord's unlimited senses, and thus by the Lord's mercy he can be understood. Tedy Nárada Muni řekl, Hršikéna Hršikeša Sevanam Bhakti Učate. Naše smysly se svou vlastní schopností absolutní pravdě přiblížit nemohou. Pokud jsou však zapojeny v láskyplné oddané službě pro uspokojení Pána smyslů, jsou naše omezené smysly spojeny s Pánovými neomezenými smysly. A tak lze Pána jeho milosti poznat. Srila Madhvacharya has quoted the following statement from the Brahma Tarka. Anandone sananda ityukte dukataparam padibhati nasabhati yatavattarshanam vina. The transcendental bliss of the absolute truth cannot be compared to the ordinary happiness of this material world. Similarly, in the Vedanta Sutra, the absolute truth is described as Anandamaya, full of bliss. Madhvacharya cituje následující výrok z Brahma Tarky.
Anandone Dachananda iti ukte lokatah param pratibhati načabhati yatha darshanam vina. Transcendentální blaženost absolutní pravdy se s obyčejným štěstím hmotného světa nedá srovnat. Také ve Vedanta sutře je absolutní pravda popsána jako Ananda Maya, plná blaženosti. According to Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, in this verse, Shri Pipalayana is more or less describing the impersonal feature of the Absolute Truth. The 9 Yogendras were themselves devotees of the personal feature of the Lord. So King Nimi asked his question about the different features of the Absolute Truth to clarify that the personality of Godhead is the source of all the variegated aspects of the Advaya Jnana or transcendental reality. This is also expressed in the following statement in Shruti. Tam tu anupanishadam purusham prichami. I'm inquiring about the Supreme Person revealed in the Upanishads. Šila Čakravatí Thakur říká, že Šri Pipalayana v tomto verši víceméně popisuje neosobný rys absolutní pravdy. 9 yogendrů bylo oddanými pánova osobního rysu. A proto se král Nimi ptal na různé rysy absolutní pravdy, aby bylo ujasněno, že osobnost božství je zdrojem všech aspektů Advaya Jnany, neboli transcendentální reality. To je také vyjádřeno následujícím výrokem Shruti. Tamto aupanishadam purusham pričámi. Dotazuji se na absolutní osobu, kterou vyjevují Upanishady. In the Absolute Truth, if the Absolute Truth were actually inaccessible by words, there would be no meaning to the Vedic literature, which consists of collections of transcendental words. Since the Vedic descriptions of the truth are to be taken as infallible, it is impossible to maintain that the power of speech is in all cases unable to describe the truth. After all, the Vedic mantras themselves are meant to be spoken and heard. Therefore, the injunction that neither the mind nor speech can approach the Absolute Truth, Naitan mano vishati vah uta, cannot be taken as applicable in all cases. Rather, it is a warning to those who foolishly try to encompass the Absolute Truth by their own puny speculative powers. Since the Vedic injunctions, either positive or negative, are to be taken as realistic descriptions of the Absolute Truth, the process of hearing and repeating Vedic knowledge, Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Srimad Bhagavatam 7.5.23, can be understood as a separate process in which one's hearing and speaking power becomes spiritualized by submissive reception of transcendental knowledge. This process depends upon one's faith in the bona fide spiritual master, who is a devotee of the Supreme Personality of Godhead. Pokud by byla absolutní pravda opravdu slovy nedostupná, neměla by védská literatura, která je souborem transcendentálních slov, žádný význam. A protože védské popisy pravdy mají být přijímány jako bezchybné, není možné tvrdit, že ve všech případech schopnost řeči nedokáže pravdu popsat. Védské mantry jsou konec konců určeny k tomu, aby byly vyslovovány a poslouchány. Tvrzení, že ani mysl, ani řeč se nemohou k absolutní pravdě přiblížit, Naitan mano vichakti vák uta, proto nelze použít pro všechny případy. Je to spíše varování pro ty, kdo se pošetilé snaží obsáhnout absolutní pravdu svou titěrnou spekulativní schopností. Protože pozitivní i negativní védské pokyny mají být považovány za pravdivé popisy absolutní pravdy.
Proces naslouchání a opakování vědeckého poznání Shravanam Kirtanam Višnu lze chápat jako oddělený proces, ve kterém je schopnost naslouchat a mluvit zduchovněna, pokorným přijetím transcendentálního poznání. Tento proces závisí na víře v pravého duchovního mistra, který je oddaným nejvyšší osobnosti božství. Therefore it is stated, Yasya deva para bhaktir, yata devet hata guru, tasheta katita yachta, pakasante mahatmana, Svetasvata Upanishad 6.23. And only unto those great souls who have implicit faith in both the Lord and the spiritual master are all the imports of Vedic knowledge automatically revealed. As the Lord reveals himself, states in Harivamsa, Tat param paramam brahma sarvam vibhajate jarat amaiva tat ganam tejo gnatamarasi bharata. That supreme truth, Parabrahman, expands itself into all the variegatedness of the universe. You should know it to be my own concentrated effulgence, O Bharat. The words Hiratum Arasi, you must know it, spoken by the Lord himself, indicate that the absolute truth is to be known. But one must surrender to the truth rather than waste time in foolish speculation. Je proto řečeno, Yasya deve para bhaktir yatha deve tata gurau tasayite katitahi artha prakashante mahatmana. Překlad. Význam védského poznání je automaticky vyjeven pouze těm velkým duším, které mají neochvějnou víru v Pána a v duchovního mistra. To je Teshvatara Upanishad 6.23. Samotný Pán uvádí v Harivamši. Tat param param brahma sarvam vibhajate jagat mamayeva tat dhanam tejo gnatum arhasi bharata. Tato nejvyšší pravda Parabrahman se expanduje do veškeré různorodosti tohoto vesmíru. Měl bys vědět, o Bharato, že to je má soustředěná záře. Slova gnátum arhasi, musíš vědět, vyslovená samotným Pánem vyjadřují, že absolutní pravdu je třeba poznat, a to odevzdáním se pravdě, místo márnění času, pošetilou spekulací. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur has pointed out that according to authorized statements of Vedic literature, the Lord's transcendental form is understood to be Brahmanya, or completely spiritual with no trace of material contamination. Therefore, in such statements as Nilotpala Dalasyaman, the Lord's form is beautifully manifest with the hue of dark blue lotus petals. It is understood that the transcendental dark blue color is being described. Still, the Lord is inconceivably merciful to his devotees, even those on the neophyte platform who are trying to come to the state of love of Godhead. Therefore, the Lord gradually purifies the senses of a conditioned soul who is trying to understand him, and eventually the Lord appears before such a rectified servitor, according to Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Pakrita nilotpala varnatvena Bhakter Dhyatam Atadrisam Api. In the beginning, being conditioned by previous materialistic activities, a devotee meditating on the Lord's transcendental form may base his meditation on his experience of material forms and colors within this world.
The Lord's transcendental form has nothing to do with material forms and colors. But since objects of this meditation is Krishna, such meditation will eventually be transformed into transcendental experience of the actual form, color, activities, pastimes, and entourage of the Supreme Personality of Godhead. In other words, transcendental knowledge depends on material logic, but that depends not on material logic, but on the pleasure of the personality of Godhead. If the Lord is pleased by his devotee's sincere attempt to understand him, the Lord can immediately circumvent all the so-called technicalities of material logic and Vedic injunctions and reveal himself to his pure devotee. Unless one accepts this omnipotence of the personality of Godhead, there is no hope of approaching the absolute truth. Therefore, it is stated in the Katha Upanishad, Drishyate tu Achraya Bhutya. The absolute truth is seen by transcendental intelligence. Vyšlená čakravarti takhle poukázal na to, že podle autorizovaných výroků védské literatury je pánova transcendentální podoba chápaná jako Brahma Maya, zcela duchovní, bez jakýchkoliv stop znečištění hmotou. Z výroků, jako je Nílotpala Dala Šáman, pánova podoba je překrásně projevena v barvě temně modrých pokvětních lístků lotosu, chápeme, že je zde popsána transcendentální tmavě modrá barva. Pán je přesto ke svým oddaným nepochopitelně milostivý, a to dokonce i k začátečníkům, snažícím se dosáhnout úrovně lásky k Bohu. Pán proto postupně očišťuje smysly podmíněné duše, která se ho snaží poznat, a nakonec se před tímto napraveným služebníkem zjeví. Šila Vyšlená Čakravarti Thakur říká, Prakrta Nílotpala Varna Tvéna Bhaktair Dhyátam Atádešam Api. Na začátku se může oddaný podmíněný svými předchozími materialistickými činnostmi snažit meditovat o pánově transcendentální podobě a svou meditaci zakládat na své zkušenosti s hmotnými podobami a barvami v tomto světě. Protože je však objektem jeho meditace Krishna, bude tato meditace nakonec přeměněna v transcendentální zkušenost se skutečnou podobou, barvou, činnostmi, zábavami a doprovodem nejvyšší osobnosti božství. Transcendentální poznání, jinými slovy, nezávisí na hmotné logice, ale na spokojenosti osobnosti božství. Pokud je pán potěšen účinnou snahou svého oddaného, který se ho snaží poznat, může okamžitě obejít veškeré techniky světské logiky i védcích pokynů a svému čistému oddanému se zjevit. Dokud tuto všemohoucnost a osobnosti božství nepřijmeme, nemáme šanci k absolutní pravdě přistoupit. Katha Upanishadě je proto řečeno Drshyate tu Agriyaya Buddhya. Absolutní pravdu lze vidět transcendentální inteligencí. That was the commentary by Srila Vishwanath Chakravarti Thakur and now by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Komentář od Vishwanath Chakravartiho Thakura a Bhaktisiddhanta Saraswatiho Thakura. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur has pointed out that knowledge acquired through the interaction of the material senses with the modes of nature is merely hypothetical and not factual. Empiric knowledge deals with our ephemeral experience of the senses generated by material nature. For example, there are many wars currently going on because of a false concept of nationalism. Similarly, there is conflict throughout the world, and great world leaders
fight like cats and dogs for the economic development of their countries. Thus, material language is used to designate temporary objects perceived by the eyes, nose, tongue, touch, and taste. This type of language and experience is useless for approaching the absolute truth, but the transcendental sound from the spiritual sky has a complete different effect. We should not foolishly try to use material concocted language to include the personality of God as an object of the material world. The Supreme Lord is completely transcendental and is known as Atma Prakash, or self-manifested. Therefore, as stated in the Padma Purana, Atashe Krishna Nama Dena Bhavat Chayam Indriyai Sevin Mukhe Ichivato Swayam Eva Spurat Yada. Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, chapter 17, text 136. Material senses cannot appreciate Krishna's holy name, form, qualities, and pastimes, but when a conditioned soul is awakened to Krishna consciousness and renders service by using his tongue to chant the Lord's holy name and taste the remnants of the Lord's food, the tongue is purified and one gradually comes to understand who Krishna really is. If one surrenders to the Supreme Lord, taking shelter at his lotus feet, one's spiritualized senses gradually become overpowered to perceive the Lord. Mere empiricism and material logic have a limited jurisdiction within the external energy of the Supreme Lord and cannot apply to those things which are eternal. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur poukazuje na to, že poznání získané vzájemným působením hmotných smyslů a kvalit přírody je pouze hypotetické a nikoliv skutečné. Empirické poznání se zabývá naší pomíjivou zkušeností s hmotnými objekty, vytvořenými hmotou přírodou. Nyní například probíhá mnoho válek způsobených mylným pojetím nacionalismu. Po celém světě jsou konflikty a velcí světoví vůdci se jako psy a kočky perou o ekonomický rozvoj svých zemí. Hmotný jazyk je proto používán k označení dočasných předmětů vnímatelných očima, nosem, jazykem, hmatem a chutí. Tento druh mluvy a zkušenosti je pro dosažení absolutní pravdy nepoužitelný. Transcendentální zvuk z duchovního nebe má však zcela jiný účinek. Neměli bychom se pošetile snažit používat hmotně vymyšlený jazyk k popisování nejvyšší osobnosti božství jako objektu hmotného světa. Nejvyšší pán je zcela transcendentální a je znám jako Atma Prakáša, sebe projevený. V Padma Puráně se proto uvádí Atakši Kršna Námári na Bhavet Gráhem Indrej, Sevon Mukhehi Dživáril svém Eva Sporatyada. Hmotné smysly proto nemohou vnímat Krišnovo svaté jméno, podobu, vlastnosti a zábavy. Když se však podmíněná duše probudí vědomí Krišny a slouží používáním jazyka ke zpěvu Pánova svatého jména a ochutnávání zbytků Pánova jídla, jazyk je očištěn a člověk postupně pochopí, kdo Krišna skutečně je. Pokud se člověk odezdá nejvyššímu pánu přijetím útočiště u jeho lotosových nohou, budou jeho duchovní smysly postupně zmocněny pána vnímat. Thank you. In this regard, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur has quoted the following verse from Srimad Bhagavatam 7.5.32. Nasammatistava ukramanjam spirsatyanartha paramoyatartha maya sampada jobhishikam nikinshananam navrinityavat. Unless they smear upon their bodies the dust of the lotus feet of a Vaishnava,
completely freed from material contamination. Persons very much inclined toward materialistic life cannot be attached to the lotus feet of the Lord, who is glorified for his uncommon activities. Only by becoming Krishna conscious and taking shelter of the lotus feet of the Lord, in this way can one be freed from material contamination. Although Pipalayana is expressing that the absolute truth cannot be approached by material senses, the sage himself is describing the absolute truth with transcendental senses, and King Nimi is able to understand his transcendental sound because he has surrendered at the lotus feet of pure devotees, the Nava Yogendras. Therefore, one should not foolishly try to understand this verse out of context in an impersonal way, but should follow the example of King Nimi, who was trying to understand how the Supreme Personality of Godhead is ultimately the source of everything. Pouhý empirismus a světská logika mají omezený vliv v rámci pánovy vnější energie a nelze je použít na to, co je věčné. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur v tomto ohledu cituje následující verš ze Šrimad Bhagavatam. Naishamati stavat urum kramangrim spishati anartha pagamo yad artha mahya sampada rajo vishekam nishkinčanananda vrenitaya. Ti, kdo velmi tíhnou k materialistickému životu, nemohou být připoutáni k lotosu nohám pána, jenž je oslavován pro své neobyčejné činnosti. Dokud si nepotřou těla prachem lotosových nohou Vajšnavy, zcela prostého hmotného znečištění. Člověk se může zbavit hmotných nečistot. Jedině tak, že tímto způsobem rozvine vědomí Krišny a přijme útočiště u pánových lotosových nohou. Konec překladu. I když mudrc Šrí Pipalayana vysvětluje, že se k absolutní pravdě nelze přiblížit hmotnými smysly, sám absolutní pravdu popisuje transcendentálními smysly a král Nimi je schopen tomuto transcendentálnímu zvuku porozumět, protože se odevzdal u lotosových nohou čistých oddaných na Vajogendru. Nikdo by se proto neměl pošetile snažit tento verš chápat mimo souvislosti, neosobným způsobem, ale měl by následovat příklad u krále Nimiho, který se snažil pochopit, jak je nejvyšší osobnost božství v konečném smyslu zdrojem všeho. Om Jnanati Mandasya Chinanjala Shalakya Sakshvanvilitam Yena Tasmai Shigurave Namah Chaitanya Manopistam Stapitam Yena Bhutale Shvam Rupakadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shiyo Shiyudapadakamam Shiyom Vaishnavam Sham Shirupam Jagajatam Saganaragnatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savalutam Bhajana Saitam Sri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Saganalita Shivishakam Vitam Sa He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastate Tapta Kansha Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishavani Sutta Devi Pranamama Haripriye Vankha Kalpatarubhyasha Kripa Sindhavasha Patidam Pavanabhyo Vaishnavyo Namo Namah Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Vastaya Bhutale, Shrimate Bhakti Vedanta Swami Namine, Namaste Saraswati Devi Gaurvani Pacharini, Nirvishesha Sunyavadi Paskatai Dasatarini. So yesterday I went to this purport and
I wrote a small summary with the main points. Včera jsem si pročítal ten výklad a napsal jsem takové malé shrnutí s těmi hlavními body. In the 5th paragraph, which was the first that we read, there it's mentioned that our senses are limited. A ty odstavec, který jsme četli, říká, že naše smysly jsou omezené. But devotional service means to connect with the Lord's unlimited senses. Ale oddaná služba znamená, že se spojíme s Pánovými neomezenými smysly. So our limited senses must become connected with the Lord's unlimited senses. Takže naše omezené smysly se musí spojit s Pánovými neomezenými smysly. So how to make that connection? Tak jak udělat to spojení? Or what are the conditions for making that connection? Jaké jsou podmínky k tomu, aby se to mohlo spojit? Sarvopadi vinirmuktam tat paretfena nirmalam. One must be free from all material designations. Musíme se zbavit všech hmotných označení. One must be free from all material designs. Musíme se zbavit všech hmotných tužeb. Free from all desire except the desire to render service. Zbavit se všech tužeb, kromě tužby sloužit. That so service to the Supreme Personality of Godhead. Takže služba nejvyšší osobnosti božství. The word paratvena means for the sole purpose of serving the Supreme Personality of Godhead. Hratvéna, to slovo znamená za jediným účelem služby nejvyšší osobnosti božství. Then in the purport, the famous verse from Rupa Goswami has been quoted. Tak tam byl citován slavný verš od Rupy Goswamiho. Atasi Krishna namadi nabhavetrayam indriyai sevam mukhe ejivato svam eva spratyada. That so because Krishna's forms, qualities, pastimes, etc. are all on the absolute platform, material senses cannot therefore appreciate them. Protože Krishnovo jméno, podoba, zábavy a tak dále jsou transcendentální, tak ty tupé hmotné smysly je nemohou vnímat. But when a conditioned soul is awakened to Krishna consciousness, Ale když se podmíná duše probudí k vědomí Krishny and renders service by using his tongue to chant the Lord's holy name, a potom slouží tím, že používá jazyk ke zpívání svatého jména and taste the remnants of the Lord's food, a ochutnává zbytky Pánova prasady, the tongue is purified, tak pak se jazyk očistí. and gradually one comes to understand who Krishna really is. Potom osoba pochopí, kdo Krishna opravdu je. So that's a very practical example how the limited senses help to if we are connected with the unlimited senses of the Lord, that then Krishna starts to reveal himself. Takže to je velice praktický příklad, jakým způsobem naše omezené smysly, když se spojí s Krishnovými neomezenými smysly, tak potom postupně Krishna se začne vyjevovat. Using his tongue to chant the holy name of the Lord. Používáme jazyk ke zpívání svatého jména Pána. So the tongue becomes connected with the holy name, with Krishna. Tom se jazyk spojí se svatým jménem, s Krishnou. And the tongue tastes the remnants of the Lord's food, becomes connected with prasadam. Když jazyk ochutnává zbytky Pánova jídla, tak je spojený s prasadem. And then we will be able to experience Anandamaya, transcendental happiness. A budeme schopni zažívat Anandamayu, transcendentální bláženost.
And the difference is made between material happiness of this world and transcendental happiness. Zdůrazňuje se rozdíl mezi štěstí v tomto světě a transcendentálním štěstím. The material happiness is bohatjag. Sometimes you have the happiness sometimes you have the happiness very short, and then a long time of renunciation, no happiness following. Takže hmotné štěstí znamená bohatjaga. Někdy si malou chvíličku užíváte a pak je tam dlouhá perioda odříkání, žádného štěstí. But transcendental happiness never diminishes and never stops. Ale transcendentální štěstí se nikdy nezmenšuje a nikdy neskončí. But it never stops on the condition that we never become disconnected. Ale ono nikdy neskončí pod podmínkou, že my se od toho nikdy neodpojíme. Yeah. And then we hear about the process of spiritualizing one's hearing and speaking. Tak tam bylo, že se mluví o tom procesu zduchovnění mluvy a řeči. That process of spiritualization of the hearing and speaking depends upon one's faith in the spiritual master, who is a devotee of the Supreme Personality of Godhead. Ten proces zduchovnění, naslouchání a mluvy záleží na víře v duchovního města, který je oddaným Pána. And then this verse is quoted to prove this from Svetasvatara Upanishad 6.23. Tak se tady cituje ten verš ze Svetasvatara Upanishadu. Yasya deva parapaktiryata deveta ta guru tashyete katitayarta pakashyanti mahatmanam. So when one has implicit faith in the words of the spiritual master, all the imports of the Vedas are revealed. Pokud má někdo neochvějnou víru v duchovního města, tak veškerý význam ved mu bude zjeven. So Srila Vishwanath Chakravarti Thakur confirms if we gradually engage the senses in the service of the Supreme Lord, then gradually the senses become purified. Vishwanath Chakravarti říká, že když postupně zaměstnáme smysly ve službě Pánu, tak ty smysly se postupně budou očišťovat. It purifies the senses of the conditioned soul who is trying to understand him. Ty smysly podmíněné duše, která se pokouší Kršnu pochopit, se očišťují. Of course, through the process of devotional service, not through mental speculation. A očišťují se skrze proces oddané služby, ne skrze mentální spekulaci. Then the Lord appears before such a rectified servitor. Pak se Pán takovému služebníkovi, napravenému služebníkovi zjeví. And then an important statement which we may try to remember, it's so important. To jsou velice důležité výroky, které bychom se měli zkusit si zapamatovat. Transcendental knowledge depends not on material logic, but on the pleasure of the Supreme Personality of Godhead. Transcendentální poznání nezávisí na hmotné logice, ale na milosti nejvyšší osobnosti božství. This principle is from Bhagavad Gita 10.10. Tesham satayuktam vachampidiprokam dadami buddhi yogam tam yena upayantite. Krishna gives transcendental knowledge, transcendental realized knowledge, if we serve him with a little love. To je založeno na verši 10.10 z Bhagavad Gita, že když my Kršnovi sloužíme s láskou, tak potom on nám dává transcendentální poznání z srdce. But to get this knowledge, that Srila Vishwanath Chakravarti Thakur comes up with another condition. Ale Vishwanath Chakravarti zmiňuje ještě jednu podmínku, aby jsme mohli získat to poznání. Unless one accepts this omnipotency of the Supreme Personality of Godhead, there is no hope of
approaching the absolute truth. Unless one accepts the omnipotency of the Supreme Personality of Godhead, there is no hope of approaching the absolute truth. Pokud někdo nepřijme všemohoucnost osobnosti božství, nemá šanci k absolutní pravdě přistoupit. But in the introduction of Bhagavad Gita, there Srila Prabhupada writes Úvodu Bhagavad Gita Srila Prabhupada píše, that in the beginning, one should at least accept theoretically that Krishna is the Supreme Personality of God. Takže na začátku člověk musí aspoň teoreticky přijmout, že Krishna je nejvyšší osobnost božství. And then faith will develop when one studies Bhagavad Gita. Potom se rozvine víra, když ta osoba bude studovat Bhagavad Gita. So and then when one comes to accept the omnipotency of the Supreme Personality of Godhead, then there is some hope to understand the absolute truth. Takže když někdo přijme všemohocnost, nejvyšší osobnosti božství, pak je tu nějaká naděje, že absolutní pravdu pochopí. Then Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj makes this amazing statement. Tady Bhaktisiddhanta Saraswati dává takový úžasný výrok. Knowledge acquired through the interaction of the material senses Poznání získané vzájemným působením hmotných smyslů with the modes of material nature is hypothetical. hmotných smyslů a kvalit přírody, tak to poznání je pouze hypotetické. And therefore not factual. Proto není skutečné. And therefore, and he quotes this verse again, Atati Krishna Namadi. A proto pak zase cituje ten verš Atati Krishna Namadi. One should engage one's senses and get them connected with the transcendental senses of the Lord. Jsme měli zaměstnat svoje smysly ve službě a spojit je s transcendentálními pánovými smysly. And then the Lord reveals himself. A pak Pán sám sebe zjeví. So what's the conclusion? Takže jaký je závěr? If one surrenders to the Supreme Lord, Když se někdo odevzdá nejvyššímu Pánu, one's spiritualized senses shall become empowered to perceive the Lord. budou jeho zduchovněné smysly postupně zmocněny Pána vnímat. In the last paragraph, that it says that Shipipalayana, that is describing that, is saying this, the absolute truth cannot be understood by material senses. Poslední odstavec vysvětluje, že Pipalána říká, že se k absolutní pravdě nelze přiblížit hmotnými smysly. And the sage is describing the absolute truth with transcendental senses. A tento světec, popisuje absolutní pravdu transcendentálními smysly. And King Nimi is able to understand the transcendental sound because he has surrendered to the Supreme Lord. A král Nimi je schopen tomuto transcendentálnímu zvuku porozumět, protože se odevzdal. Is performing devotional service with his senses engaged in the service of the Lord. On vykonává svými smysly podanou službu Pánu. But one should not take this verse out of context, saying that all these words in the Vedas, they have no meaning. Proto bychom neměli vytrhávat tento verš z kontextu a říkat, že všechny ty slova Véd nemají žádný smysl. It means we have to understand the scriptures within the context within they are presented. To znamená, že musíme chápat slova písem v tom kontextu, v jakém je to prezentováno. When I was secretary for the Ministry of Sannyas, Jsem dělal sekretáře pro ministerstvo sannyásu. I got a letter from someone complaining. Dostal nějakou stížnost v dopise. He was from the Ritwik camp. Je to někdo od Ritviku. They don't accept sannyasis.
Oni nepřijímají sannyasiny. And he mentioned the reason why in his letter. A on v tom dopise psal, proč je nepřijímají. He said, why is ISKCON giving sannyas? Tam psal, proč dává ISKCON sannyas. It is mentioned in the scriptures that in Kali Yuga sannyas is forbidden. Přece v písmech je jasně napsáno, že v Kaliuze sannyas je zakázaný. And then he sends me a quote of Prabhupada. To mi poslal Prabhupádův citát. I think it was spoken at the beginning of 1977. Asi někde z roku 1977, na začátku roku. When Srila Prabhupada got the news that some sannyasis had fallen down. Víte, si Prabhupádovi dostala zpráva, že někteří sannyasini poklesli. And Prabhupada said, stop this, no sannyasis anymore. Prabhupáda řekl, zastavte to, už žádné udělování sannyasů. That they all become grihastas. Ať se všichni stanou grihasty. He was clearly angry. Jasně bylo vidět, že je rozloben. So he said, why is ISKCON then giving sannyas? Takže ten člověk tam psal, tak proč ISKCON dává sannyas? So he replied as follows. Jsme mu odepsali tohle. That this quote that Kali Yuga and two other things are forbidden in Kali Yuga. Ten citát, že ty věci jsou určité, jsou zakázané v Kaliuze. It comes from the Brahma Vaivarta Purana. To pochází z Brahma Vaivarta Purani. And it comes from a chapter, a section in the Padma Purana that deals with karma kanda. Pochází to z určité části, která pojedná o karmakandě. And this section, it says that those who are following this karma kanda, who have no knowledge, no transcendental knowledge, they cannot take sannyas in this age. Takže tam je vlastně řečeno, že ti, kteří následují tu cestu karmakandy a nemají žádné transcendentální poznání, tak jim je zakázáno v Kaliuze přijímat sannyas. But this verse is taken out of context and is made into a general principle for everyone. But it's about those who perform karma kanda. Takže oni vytrhnou ten verš z kontextu a snaží se to aplikovat na všechny, ale to je určeno pouze pro ty následovníky karmakandy. Our greatest sannyas is Lord Chaitanya. Náš největší sannyas je Pán Chaitanya. He's our great example. Je náš velký příklad. He took sannyas. On vzal sannyas. In the Sri Vaishnava line, there are so many sannyasis. V linii Sri Vaishnava je tolik sannyasínů. Madhavendra Puri was a sannyas. Madhavendra Puri byl sannyasí. So many great acharyas were sannyasis, Madhvacharya. Tolik velkých acharyů bylo sannyasí Madhvacharya. They all made a mistake. Všichni tedy udělali chybu. And yes, Srila Prabhupada was angry. Ano, Srila Prabhupada se rozlobil. But a few months later, he gave again 3 sannyas initiations. Ale za pár měsíců po této události znova udělal 3 zasvěcení sannyasů. And one of them was my Guru Maharaj Bhakti Charanaj. A jeden z nich byl můj Guru Maharaj Bhakti Charanaj. So that cannot be taken as a general principle. Takže to se nedá aplikovat jako všeobecný princip. The verse has been taken out of context. Mě vytrhli ten verš z kontextu. Okay, but yeah, over time already. Thank you. Any question, comment? Nějaké otázky nebo komentáře? There's 2 ways how to approach Supreme Lord. And one way is said, Shikram Bhavat Dharma Mahašuchalam Tibet. Kante Pratijana Name Bhakta Pranasha. Apichatu Duráčaro. Yeah. Stri Bala Go Vaishya said. And another way is Utishta Jagrata Prapta Varani Bhota. Shurasya Dharani
Durgam patas that color. Yeah. So there's two ways how to approach. But it is also said, Asminoke Vartamana son Nagashuch. Yadricha, only one who is lucky. Yadricha. Yeah. So, nebo namátma pravočené, mané, máš vyvinuté tam sám. Only one who I will choose. Yeah? So, which way is the best? How to approach Krishna? Yeah, that's To bylo samé sanskrt. Já vím přesně, jak to přeložit. Že tady jsou dva způsoby, jak se přiblížit k Krishnovi. Jedna prostě jednoduchá, easy. I pro strý, pro ženy, jo. I pro ty. A na druhou stranu je to určitě jagrata, velice těžký. Je to jako jít po břitvě, ostří břitvy, že jo. A taky říká Krishna jenom, když má někdo štěstí, no, tak se k němu dostane. A nebo jenom koho já si vyberu. No. How to approach Krishna. yeah. In the purport of 1154, Srila Prabhupada writes, Ve výkladu 1154 Srila Prabhupada píše: one cannot even begin to understand Krishna if one does not take shelter of a bona fide spiritual master. Osoba nemůže ani začít chápat Krishnu, pokud nepřijme útočiště pravého duchovního mistra. And that's confirmed in Bhagavad Gita, that Vinapane Partner Paraprasna Sevya protection to Teham Jnanas Tat Vadakshana. One should approach a spiritual master and humbly serve him and inquire from him. A dál je to potvrzeno v tom verši Tadvidi Pranipátena, měli bychom přistoupit přímo duchovního mistra a pokorně a mu sloužit a dotazovat se a odevzdat se mu. So that's a path that we must do. Takže to je na nás, tohle musíme my udělat. And the other path is mercy. A ta druhá část, to je milost. But this mercy depends on the spiritual master. Ale ta milost záleží na duchovním mistrovi. If we please the spiritual master, he will give us his mercy, and the mercy of the spiritual master is followed by the mercy of Krishna. Když potěšíme duchovního mistra, on nám dá svoji milost. A milost duchovního mistra je následována milosti nejvyššího Pána. I see no other way to get the mercy. There's a combination. Není možnost, jak získat tu milost. Je to kombinace obou. Any comment? Když se ten dňár tam suhrun Eva Bigaje. Yeah, one must accept the spiritual master. That's true. Yeah, and accepting a spiritual master. Must. Yeah, means following his instructions, which is not always easy. Přímo duchovního mistra znamená následovat jeho pokyny, což není vždycky jednoduché. That, yeah. When Srila Prabhupada said, yeah, why do I translate these books? Prabhupada řekl, proč jsem přeložil moje knihy? Why does I get up in the middle of the night? Proč kvůli tomu vstávám prostřed noci? It's for you to read them. Je to pro vás, abyste je mohli číst. If you are not reading them, A když je nebudete číst, Guru Avakya, to je guru avagya. an offense towards the third offense against the holy name. To je třetí přestupek proti svatému jménu. So we should really do that. My jsme to opravdu měli dělat. And then we get the mercy. Potom získáme milost. And, thank you very much. Děkuji moc. Shantara Srimad Bhagavatam ki, Jai. Srila Prabhupada ki. Jai.